Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour le 6 décembre 2021. Good evening, everyone, and welcome to our regular Borough Council meeting for December the 6th, 2021. Il me fait extrêmement plaisir de m'adresser à vous ce soir en compagnie des membres du conseil réélus et nouvellement élus, Madame Catherine Clément-Talbot. Bonsoir. Madame Louise Leroux. Bonsoir, good evening. Monsieur Benoît Langevin. Bonsoir à tous. Et nouvellement élu, Shahi Tarakjan. Bonsoir, good evening everyone. Avant que je procède avec ma rubrique pour ce soir, je passe la parole à Madame Louise Leroux. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, j'en profite pour souligner qu'aujourd'hui est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. C'est lors de cette journée que l'on honore la mémoire de 14 femmes qui ont perdu la vie lors de la tragédie de l'école polytechnique, cet attentat antiféministe qui a ébranlé le pays tout entier et qui a connu un fort retentissement hors de nos frontières, qui demeure encore incompréhensible aujourd'hui. Je me rappelle très bien du 6 décembre 1989, de ce qui s'est passé à l'école polytechnique alors que j'étais moi-même au collège, étudiante au Cégep Saint-Laurent, il y a de cela 32 ans. Cette tragédie restera à jamais gravée dans nos cœurs. I take this opportunity to highlight that today is the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women. It is on this day that we honor the memory of the 14 women who lost their lives in the tragedy of Polytechnique. This anti-feminist attack, which shook the entire country and which had a strong impact outside our borders, remain incomprehensible today. I remember very well on December 6, 1989, what happened at l'École Polytechnique de Montréal, as myself was a college student 30 years ago. This tragedy will remind each of our heart forever. I would like to ask our mayor to observe a minute of silence in memory of these women. J'aimerais demander à Monsieur le maire d'observer une minute de silence à la mémoire de ces victimes. Bien sûr, Madame Leroux, très bien dit et merci beaucoup. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Je passe la parole maintenant à Madame Catherine Clément-Talbot. Oui, merci, Monsieur le maire. Merci à tous. Alors voici, il y a maintenant presque un mois, je réalisais le 5e mandat. Je commence donc un 5e mandat avec vous. 2 mandats à titre de conseillère d'arrondissement et mon 3e mandat à titre de conseillère de ville. Bien sûr, j'entends continuer ce service aux citoyens que je peux faire grâce à la collaboration de notre conseil, aussi de notre administration. Alors, je vous remercie de cette confiance que vous m'avez témoignée. I do thank you. It is my 5th mandate. I was twice a borough councillor, and now for the 3rd time, I'm a city councillor. It is nice to be with you again. I do intend to give you the service that we have given you with the help of our councillors and our mayor, and also with the help of our services. Thank you. Merci, Monsieur le maire.
Madame Talbot, merci beaucoup. Madame Louise Leroux, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, dans un premier temps, j'aimerais remercier tous les citoyens qui ont été aux urnes lors des élections municipales. Vous faites la différence, sincèrement. J'aimerais aussi féliciter tous ceux qui se sont présentés à titre de candidats. Une élection électorale, ce n'est pas facile. Bravo pour le courage de tous ceux qui ont été candidats. J'ai décidé de me représenter une deuxième fois pour continuer d'assurer la sécurité des jeunes aux abords des écoles, ce qui me tient vraiment beaucoup à cœur. De travailler aussi avec vous et avec la population sur les inégalités sociales. Et je veux travailler aussi auprès des femmes pour faire une différence au niveau municipal. Donc, c'est avec un grand remerciement que je reviens avec vous et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Je demeure disponible pour vous. Donc, je vais le faire en anglais juste pour ceux qui ne parlent pas français. Donc, first, I would like to thank all the citizens who vote for the municipal election. You make the difference. I also like to congratulate all those who came forward as candidates. You know that an election campaign is not easy. Well done for your courage. We say this is to seek a second mandate to continue ensuring the safety of the young people. This is something very deep at my heart. And I would like to work with population on social inequities and also to work with women and make a difference in our municipal election. I'm there if you need me. Please contact me. Thank you. Madame Leroux, merci beaucoup. Monsieur Langevin. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, j'aimerais moi aussi faire un petit témoignage de remerciement. J'aimerais remercier les électeurs et les électrices pour la confiance que vous m'avez accordée et que vous avez décidé de renouveler le 7 novembre dernier. Votre accueil a été des plus chaleureux tout au long de la campagne électorale et les discussions avec chacun et chacune d'entre vous, chaque fois, ont été extrêmement enrichissantes. Vous savez, on ne sait jamais trop à quel point notre travail est apprécié. C'est la seule forme qu'on a d'appréciation, finalement, c'est qu'on nous dise « Bon, continue ». Nous sommes souvent dans la rapidité d'exécution, on écoute, on fait et on passe au prochain dossier pour être en mesure de vous donner le plus bel arrondissement le plus rapidement possible. Vos témoignages et votre appréciation me font chaud au cœur et sachez que je ne la prendrai jamais pour acquis. Je nous souhaite un bon 4 ans ensemble et n'hésitez pas à me contacter pour me partager vos préoccupations. C'est un honneur de porter votre voix et toujours un immense bonheur de discuter avec vous. First of all, I would like to thank all voters to have taken a decision to renew my work last November 7th. I was blessed to have many amazing exchanges during the campaign. Thanks for all this trust. You know, in this role, we never really know if our work is appreciated. We are always dealing with many files, we listen, and we pass on to another dossier to better our borough as fast as possible. Time flies. Your comments and appreciation touches me to the heart. I will never take this role for granted. I wish you all an amazing 4 years and never hesitate to call me to share your preoccupations. It is an honor to bring your voice to both council here at the borough and at City Hall, and an immense pleasure to always discuss with all of you. So on that, Mr. Mayor, I pass you the microphone. Monsieur Langevin, merci beaucoup. Et maintenant, pour le nouveau dans l'équipe, pour son premier mandat, our newly elected member on our team and someone who needs no other introduction except to say that we're grateful to have him with us, Shahid Arakjan.
Merci, Monsieur Maire. Thank you, Mayor Jim Bass. Bonsoir. Monsieur le maire, collègues, conseillers, l'administrateur, employés et citoyens de Pierrefonds-Roxborough. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être parmi vous ce soir à mon premier conseil. Je suis ici, c'est grâce au soutien et la confiance que m'ont accordé nous, citoyens et citoyennes, à tous ceux qui m'ont aidé à me faire élire. C'est maintenant mon tour de vous témoigner ma gratitude en vous représentant pour les 4 prochaines années. Avec mon équipe, en tant que conseiller de l'arrondissement, je suis sincèrement impatient de consacrer mon temps et mes efforts à notre réussite collective et à notre croissance future. Good afternoon, good evening. Mr. Mayor, fellow councilors, directors, employees, and citizens of Pierrefonds-Roxborough. It is an honor and a privilege for me to be here with you today and at my first council. I am only here because of the support and confidence that our citizens have given me and all those who helped me get elected. It is now my turn to show my gratitude by representing you for the next 4 years. Along with my team as Borough Councillor, I sincerely look forward to contributing my time and effort towards our collective success and growth into the future. Thank you. Monsieur Tarakjian, merci beaucoup. Thank you very much. Et comme j'ai dit au début de cette séance, il s'agit aujourd'hui de notre première soirée du Conseil pour ce nouveau mandat de 4 ans. Je tiens à vous remercier pour la confiance témoignée lors des dernières années passées, surtout pour cette confiance renouvelée. Nous acceptons avec beaucoup d'honneur et humilité ce mandat pour vous représenter tout un chacun, tant pour les dossiers qui concernent la vie locale ici à l'arrondissement que les enjeux qui nous concernent et qui sont discutés lors des conseils de la Ville de Montréal. Soyez assurés que nous travaillerons avec passion, rigueur, en partenariat et toujours dans l'intérêt de vous représenter justement. Nous avons de très beaux projets à venir à l'arrondissement. We have many great projects that we're working on in the borough. De continuer à bonifier la qualité de vie de nos résidents avec des services de proximité humains qui répondent à vos besoins réels. So it's to continue increasing and improving the services, the proximity services in our community that respond directly to the needs of everyone. D'aménager et de revitaliser les infrastructures dans nos parcs et les lieux publics, notamment avec le projet phare du complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxborough. The revitalization and improvement and the continued work we do on the infrastructure when it concerns our public space and parks, of course, focusing once again on the aquatic center and recreation center that's soon to come, as we've announced many times in the past, and we have been working tirelessly with our services to be able to accomplish this, as we had mentioned way back, with an opening in 2025. De vous offrir une programmation d'activités, d'événements, de loisirs, de sport, de culture et des bibliothèques qui viendront enrichir la vitalité de notre communauté. So once again, it's to increase and improve, once again, the programming when it's recreation, sports, cultural, at our beautiful libraries, of course. And that is to, once again, increase the quality of life and enrich in the vitality of our borough. Ou encore de rehausser la circulation de la sécurité dans nos quartiers. Security is one of our priorities. For the next 4 years, we will work hand in hand with our community to be able to find solutions in the common issues that we face, not only in our borough, but throughout every Montreal, to deal with the security issues that people are most concerned with. De veiller à assurer une gestion efficace de la crue printanière et en faire notre expertise. So we know that we have been affected since 2017 with the historic flooding in our community, which devastated a large part of our waterfront.
However, we found many temporary solutions which resulted in us addressing this every year since 2017 to find solutions where we were successful, even though the water levels were higher in 2019, successfully held back the riverfront to protect the neighboring homes living there. We will continue to work towards that goal. De communiquer proactivement, de manière transparente et créative avec nos citoyens, as we've always done, and as we do an incredible job with the services and with our communications department, we will continue to give you the information as best we can in real time to provide all the necessary info that allows you to understand and to know better what our community is doing. Jusqu'à s'assurer le développement des projets urbains prospères qui s'intègrent bien dans le territoire en tenant en compte la transition écologique et de l'aspect de participation publique. Every project that we will have in mind, of course, we will make sure that we go through the proper processes that will allow for citizens to get involved and allow you to have a voice as we've done in the past. And we will continue to do this in respecting, of course, our environmental footprint in the borough to allow us to continue providing the services that we've done so successfully in the past. Nous serons là pour veiller à la réalisation, au rayonnement et au dynamisme de notre Pierrefonds-Roxboro. C'est l'endroit où il nous faut bon vivre ensemble. You know, the living together is a slogan that's used pretty much everywhere at this stage. But we know in Pierrefonds-Roxboro that the living together means something to us. We have a rich diversity that we celebrate every day, and we will continue to do that and live harmonious with the community that we have all lived in for many decades of our lives. And for me, someone that's been in Pierrefonds-Roxboro, my parents decided over 50 years to settle here, and this is where I've been ever since. Nous nous engageons à travailler en concertation avec tous les services administratifs de l'arrondissement et le directeur de l'arrondissement, M. Dominique Jacob. Je salue d'ailleurs tous les employés pour leur dévouement et leur rigueur dans leur prestation de travail au quotidien afin de bien s'occuper de vous. We will also continue to work closely with our services, the services that provide the day-to-day services to our community, particularly with Dominique Jacob, our borough director. And of course, I salute all the employees that do a remarkable job on a daily basis that in part are the ones that put us in these positions, and I thank them sincerely. On a personal note, I would like to take this opportunity to sincerely thank everyone who contributed to our team receiving the privilege, yes, the privilege to be in office, to represent our community for another mandate. For me, this is my fourth mandate, and I will never and have never taken it for granted, and I will do everything I can to live up to the expectations of the community. I would like to thank the members of my council who worked tirelessly in our campaign and for many years, and not only present during the electoral campaign. And I salute them for the work that they did many months before the campaign, but for years that they've been there in the community. I want to salute all the candidates that ran for public office. A thankless job that requires a lot of devotion and a lot of, I guess I can say, devotion is the word, but what I'm looking for is to say that it's not an easy position to be in, but it is a valuable position and one that is needed in every community. And I thank them for getting involved in the electoral process. The incredible and irreplaceable volunteers who for months accompanied not only us, but every candidate running in municipal elections, as well as their involvement in all spheres in our community. I want to thank sincerely the citizens who entrusted me and my team to represent them once again with a resounding vote. Thank you to all of you. We will not disappoint you.
Decisions that are made on a municipal level are sometimes difficult. We work towards the common good in community. Sometimes these decisions don't encompass the entire community, but know that we do everything for the betterment of our community. And lastly, I want to thank our families, our children who stood by us, and they are the biggest reason why we have been given the privilege to be here tonight and every day with you in our community to provide the services that we do. So on that, I thank you. Merci, merci beaucoup. Hier, s'est tenu l'événement d'illumination du sapin de Noël sur la terrasse extérieure de la bibliothèque de Pierrefonds. Ce sont plus de 400 personnes qui se sont rassemblées pour vivre cet événement magique qui nous a permis de nous mettre dans l'esprit des fêtes. Je vous invite à vous déplacer à la mairie d'arrondissement et à la bibliothèque de Pierrefonds pour admirer les belles décorations et pour prendre des photos avec la famille. Vous savez, c'est une tradition annuelle maintenant. It has become now an annual tradition here. We had a lot of folks here last night, and we witnessed the lighting of the tree. And the tree, for those of you that don't know, was a tree that was salvaged by our Public Works Department and was able to be transplanted in this area. Relatively small still, but give it a few years and it'll grow and it'll be majestic, just like the library land that it sits on, and it overlooks this incredible library that we have, and I'm sure for those that have seen it can attest to that as well. Nous avons reçu notre première vraie bordée de neige aujourd'hui et je souhaite donc profiter de l'occasion pour vous rappeler quelques consignes à respecter pour assurer des opérations de déneigement efficaces par nos équipes des travaux publics. Stationnement de nuit, depuis le 1er novembre, le stationnement de nuit sur la rue est interdit entre 1h et 7h du matin. Il est important de stationner vos véhicules dans vos entrées privées. Des constats d'infraction vous seront remis par les agents du SPVM et la patrouille mobile de Montréal. So as we received our first relative snowfall through the night yesterday, woke up to that this morning, some things that we need to remind you of, that we need to make sure that you respect during the winter season. Winter parking, of course, on the street is not permitted between 1 a.m. and 7 a.m. It is important that you park your vehicles in your driveways. There will be tickets given by, of course, the SPVM, the police, and the company, the agency that does this with Montreal. Pierrefonds-Roxboro, dès que des accumulations de plus de 2,5 cm de neige sont prévues, le stationnement sur rue, même pendant le jour, est interdit. So when there is a snowfall of over 2.5 centimeters, even parking on the street is not permitted as we start our snow clearing operations. Ce règlement a pour objectif de permettre à nos équipes de déneigement à circuler avec leurs camions munis de larges pelles, de faire le tassement de la neige et l'appendage agressif ou de sel. Nous comptons sur vous pour suivre les communications de l'arrondissement de cet effet sur le site Internet, la page Facebook, l'application Avis et Alerte et les panneaux électroniques. So we ask you to respect all the guidelines that we've put in place during a snowfall. I witnessed myself today that people were putting their cars on the street, that were waiting for their snow clearing contractors to come. The city plows were passing on some of the streets at the same time and had to navigate around some of these parked cars because folks were putting them on the street waiting for their snow companies to come, resulting in large snow piles around their vehicles. So once folks moved their cars into their driveways, we were left with these piles of snow throughout many of our streets because folks were not respecting that we need to clear the streets first as a priority. So please respect some of the guidelines and all the guidelines for that matter that I've mentioned tonight.
I have a couple more points et après ça, on va commencer avec la période des questions des citoyens. Depuis l'été, c'est le chantier du boulevard Pierrefort, près de boulevard Saint-Charles maintenant. Quelques informations. Depuis l'été, les équipes spécialisées travaillent sur un grand chantier afin de faire la réhabilitation du réseau d'aqueduc qui était en fin de vie sur un tronçon situé sur le boulevard Pierrefort. Pendant la saison hivernale, les travaux avanceront toujours dans le respect de l'échéancier prévu par l'entrepreneur. Notez cependant qu'il y aura une pause pendant la période des fêtes, soit du 17 décembre au 10 janvier. Et voici maintenant les travaux en cours et à venir. Depuis le 21 novembre, il y a une fermeture complète de l'intersection du boulevard de Pierrefonds et de rue Rivabella et Prével. À partir du 10 janvier, il y aura une entrave sur le boulevard de Pierrefonds entre les rues Guillaume et Louis-Fréchette et le boulevard Saint-Charles. Une voie de circulation dans chaque direction sera maintenue. La circulation locale, l'accès aux trottoirs et aux bâtiments privés seront maintenus. La fin des travaux est prévue pour la mi-avril 2022 et les résidents du secteur impacté ont reçu des avis à cet effet. Je vous remercie de votre patience pendant le chantier important. Ultimement, ces travaux nécessaires amélioreront grandement la qualité du réseau de distribution d'eau pour des milliers de résidents. A little update on the major work that's taking place on Pierrefonds Boulevard near St. Charles. Since this summer, specialized teams, of course, have been working on this rehabilitation of our waterworks system tirelessly on an area that is just west on Pierrefonds Boulevard. Since the winter season, the works have advanced and will continue and have respected the critical path by the contractor. There will be a pause between the 17th of December and January 10th. And here is a list of a few of the works that will be taking place during this time. Since the 21st of November, there has been a complete closure at the intersections on Pierrefonds Boulevard at Rivabella and Prevel. As of January the 10th, there will be, of course, work taking place on Pierrefonds Boulevard between the streets Guillaume and Louis Fréchette and St. Charles Boulevard. There will still be circulation, two-way circulation in that area, however, one lane in each direction. The end of the work is projected for mid-April 2022, and that is the projection as we are today here. And the folks that live in the impacted areas have all received this information directly to them, and they know of this in advance. However, we felt it necessary that we broadcast this at large because it's not only the folks that live there, it's many of us that have to navigate through this area as well. And I want to take this opportunity to thank everyone for their patience. We had announced way back that it was a project that would last approximately 2 years, and it was in phases. And I thank you all for the patience during this major work that will ultimately improve the situation for thousands of residents living in that area. Après une pause marquée par la pandémie, nous avons le plaisir de tenir à nouveau le populaire concours d'art de Pierrefonds-Roxboro pour une 35e édition. On est les seuls à Montréal. Les artistes ont soumis leur œuvre et les récipiendaires de chaque catégorie seront dévoilés à la mi-décembre à l'occasion d'une soirée gala sur invitation qui sera suivie par un vernissage à la Bibliothèque de Pierrefonds. Et j'invite la population à aller admirer les œuvres qui seront exposées à la Bibliothèque de Pierrefonds gratuitement du 18 décembre au 9 janvier. After a short pause during the pandemic,
we have the pleasure to announce again our arts contest, the 35th edition, the one of a kind in Montreal. And I thank Catherine Clément-Talbot, among others, because the services have done an incredible job at putting this on every year. But I know Catherine Clément-Talbot has been a real cheerleader for this in the last number of years especially. And I'm so glad to have this back. So we had artists that submitted their works, and the winners have been chosen and will be presented in mid-December soon at an event, an evening event that will be by invitation only. And then all their exposition will be at the library, and we invite the residents to go and witness this between the 18th of December and January the 9th. There was a bunch of other information that I think we're going to put on our website and our social media feeds, and we'll go to the question period. Mais encore une fois, merci pour la confiance donnée à moi et à notre conseil pour les 4 prochaines années. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, bien sûr, appelez le 311, mais si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours communiquer avec moi et le conseil en temps normal. Merci à tous et bonne séance. Madame Cloutier. Oui, bonjour, merci Monsieur le maire. Alors, nous allons débuter la période de questions du public par les questions reçues en français. Nous avons une question par El Mustafa Senhaji. Alors, la question, Monsieur le maire, ma question, pourquoi le boulevard Gouin, pas loin de Belvédère? Je trouve ce coin très affreux car il n'y a aucune décoration de Noël. Les bâtisses où sont les magasins sont vraiment vieux, pas propres. J'aimerais bien que vous fassiez des belles choses sur ce boulevard et bientôt, le REM passera par là. Donc voilà, je suis nouveau dans le quartier, mais j'aimerais vraiment que vous fassiez plus d'efforts pour ce boulevard. Avant, j'habitais Verdun et j'ai vécu là-bas 14 ans. Mais ces 5 dernières années, le quartier Verdun et surtout Wellington a vraiment fait un très bon changement. Si c'est possible aussi de prendre des idées dans ce quartier. Merci, Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Monsieur Senhaji, merci de prendre le temps de nous écrire ce soir avec votre question. Je vais faire ça partie par partie parce que c'est important la question. Espace public par excellence grâce à sa mixité des fonctions. Le boulevard Gouin est un élément central du dynamisme économique et culturel de votre quartier. Ça, on sait. L'ambiance positive de ce boulevard ne passe pas uniquement avec respect par l'ajout de décorations de Noël. Elle passe également par sa capacité à offrir une expérience unique aux citoyens, ce à quoi contribue largement l'aménagement physique. Pour créer une ambiance dynamique et conviviale et attrayante, il faut rendre confortable les déplacements des piétons, offrir des lieux propices aux rencontres, animer l'espace public, soigner l'esthétique de la rue et faciliter l'accès à une diversité de modes de transport en privilégiant les modes actifs et collectifs, ceux que l'avenue du REM viendra soutenir. Avec, vous savez, Monsieur Senhaji, avec la venue du REM, l'engouement pour le développement de l'artère commerciale jouera un rôle majeur dans l'essor économique, social et culturel de ce quartier. Et nous avons la conviction que les espaces publics ou différents groupes d'usagers se rassemblent et échangent s'en trouveront modifiés avec la venue de nouveaux projets résidentiels mixtes. Je veux ajouter aussi que ces projets devront inclure des éléments de manière à créer une ambiance attrayante grâce au design. Et si on prend le design comme exemple, on peut dire les aires de repos, les bancs, les arbres, aménagements, façades et des enseignes, etc. Je vous assure que le conseil d'arrondissement souhaite accueillir ces projets de façon positive, ce qui améliorera la qualité paysagère
et architecturale de quartier. Au cours des prochains mois, le Conseil anticipe le dépôt de plusieurs nouveaux projets privés de redéveloppement qui contribueront positivement à créer un quartier attrayant. Nous vous invitons, bien sûr, à surveiller le site web de la Ville afin de vous tenir informés des projets à venir dans ce secteur. Et comme j'ai dit au début, je vous encourage aussi de communiquer avec votre conseiller-conseillère dans le secteur aussi, si jamais vous avez des questions spécifiques au niveau de quelle sorte de projet on a présenté à l'arrondissement. Merci beaucoup pour la question. Passez une excellente soirée. Madame Cloutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions en anglais. We'll now move on to the English question received from the public. The first question comes from Matthew Gzerma, and here's the question. Rue Oakwood, west of Somerset, has been neglected for as long as I can remember. Why do we not have curbs yet? Driving the street is like driving on the moon, and snowplow services always turn on Sunset, ignoring the rest of the street. We pay taxes for the maintenance and betterment of this area, yet all we get is volleyball courts. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mr. Surma, I'm sorry if I mispronounced your name. Thank you very much for taking the time to write this question. I've never driven on the moon, so I'm not sure how it would be. The drainage of the section of Oakwood between Jacques Bizard, which is Somerset on the other side, of course, and Circle is designed with ditches, as you know, not with storm sewers. Ditches do not require and cannot have any curbs installed. You may know, if you've been living there for a number of years, that the paving was redone in 2002. Moreover, there has been a water pipe rehabilitation works done in 2018 on Oakwood between Sunset and Circle to enhance the quality of water in that area. We do not have any paving work planned per se in the short term in this sector of the street, but you mentioned the volleyball court, and I can add some more on that list. Certainly, with what I just mentioned, with the rehabilitation and the paving that was done, mind you, a number of years ago in the area, we've also done a planting project in the park. We've revamped our baseball fields for the children's programs. We've spent hundreds of thousands of dollars to update the basketball courts for the youth to use. We've funded and continue to fund and will continue to fund Thorndale Pool, as it is one of the signature pools in our community. And I can go on with this list in terms of what we've done in the immediate area. And I would be happy, Mr. Surma, to meet with you and we can discuss this further. As far as the snow clearing goes, I will make sure that our services are aware of the situation past your point, and someone from our services will either contact you or they will address this issue to make sure that it improves the situation. After all, it's only been one snowfall so far this year, but I'm glad you wrote us already so that we can address this in due time and make sure that our services are aware of it. Thank you very much for taking the time to write this question, and I hope to speak to you at some point very soon. Madame Cloutier. Oui, merci, Monsieur le Maire. So the second question comes from Jib Canal, and here's the question. My question is related to Pierrefonds Quarry. We all know the quarry is closing now. Is there any plan to convert it into a park or at least a green field where the public can roam around for morning walks? If yes, by when? Madame Cloutier, merci beaucoup pour Monsieur ou Madame Canal. My apologies. Thank you very much for the question. I've mentioned this many times at previous council meetings. And if you go back to a number of years ago, and I can be specific, 8 years ago, one of the first orders of business that we had when we took the administration here in Pierrefonds Roxborough was to ensure the closure of the Pierrefonds Quarry that is managed by a third party. And we succeeded in doing that to the point where the closure of the quarry happened several years before the projected date.
And this is because we work closely with the company to make sure that they changed vocations of that quarry to make it a dry fill site. And miraculously, after a certain amount of time, the site was completely filled. The ultimate goal, as was the case for decades, was to somehow give this portion of land back to the city so that it could be hopefully transformed into a green space, and as you mentioned, be given back to the residents to use for recreation and leisure. This is still the ultimate goal. Our first order of business, of course, was to close and to make sure that the odors, in large part, were eliminated. And this happened, in large part. Now what we have to do is we are working with all the stakeholders, the environment as well of Montreal, but the Minister of Environment as well, to make sure that we have a realistic timeline in terms of when we can see this finally becoming a green space for the public or partial green space for the public to use. To be perfectly frank with you, these type of projects that involve landfill sites, not only throughout Montreal, but throughout Quebec, oftentimes take years before we can get to the final result and have it used for a green space. That is our ultimate goal. But once we have that information and we have a critical path established in advance, we will make sure that we advise the residents accordingly and that you have all the information that you need so that you can at least expect something in the number of years to come, hopefully sooner than later. But we will keep, as we have with the closure of the quarry, keep folks abreast of the situation to make sure that everyone is well informed. Thank you very much for the question. I wish you a pleasant evening. Madame Cloutier. Yes, the third question comes from Madame Mary Thompson. And here's the question. I would like to know if the streets can be added in the Greendale area. I'm aware that a survey was done before I moved in the area over 30 years ago. I feel it isn't safe walking and driving in the area. I saw students getting off the bus in the Thorndale area and it is too dark for them to walk at 5 p.m. It is suggested that we take public transit. I would, but walking in the dark to get to my home isn't safe. Our area has no sidewalks plus no lighting. Not safe for the public. I am suggesting a light on each corner of a block. Thank you. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mrs. Thompson, thank you very much for taking the time to write us. I can't go back 30 years as I wasn't here 30 years ago, but what I can tell you is, number one, the engineering department has your request and somebody will contact you. And they will contact you because there is a process, number one. You're right to say that there are areas like yours that don't have the infrastructure like sidewalks, some lights on streets. This isn't only the reality in our community, but throughout, if you look at the West Island, particularly some of the older sections, they don't have that infrastructure in place. There is a process, however, if folks would like any of these things in their community, and that's what the engineering department will advise you of. I can tell you briefly how it works, that if, for example, we look at the question of lighting on the streets, number one, we need to have a number of citizens that request that we at least analyze that proposal. Once we get that request, and that's what the engineering department will explain to you when they reach out to you, then what we do with our experts and our teams is, number one, we analyze if that infrastructure can be accommodated in that particular area. If the answer is yes, then we go the next step to evaluate what the cost would be associated to that if we were to implement such an infrastructure. And if then we know the amount that it would cost, then that information is relayed back to the folks that live on that street, because they will be the ones that have to assume the cost of that infrastructure as it is considered a local improvement. And so once we go through those steps, then that's presented to the citizens that live there, and then we take the necessary decisions thereafter. But they will call you, Mrs. Thompson, and they will explain all that to you.
And then from there, we see what we can do. And we've done this study before. I can tell you that we've done it in other areas of the community. And all the time that we've presented a final cost that is absorbed by the citizens, whatever amortization that we put in place, it is more often than not rejected. And so we will go through that process if we have to, and that's what they'll do when they reach out to you and call you. Thank you very much for taking the time, Mrs. Thompson. I wish you a safe and pleasant evening tonight. Madame Cloutier. Oui. So the fourth question comes from Mrs. Heather Ann Starnes. Question concerning the parking on Brook Street. Are there any development consideration to parking overnight in the parking lot across from Brook Park, as was discussed last year? As many households are limited on driveways to number of cars, and with the restriction of parking on the streets overnight, this has caused parking issues. Monsieur le Maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mrs. Starnes, thank you very much for writing us this question. And we've spoken about this in the past, you and I, regarding the Brook parking. There's two things. One thing is that the current bylaw does not allow for any parking in these parking lots because of the curfew in place in our parks. And this is, of course, to limit the loitering that takes place, not only there, but in any park throughout our territory. If it is something that has to be looked at, there are some issues that need to be addressed. Number one, how do we prioritize the snow clearing operations to make sure that you have that space available to you before, for example, a street is done? And that is the priority, of course, because especially Brook being a bus route, that is the priority to be done first and not necessarily the parking lots. The other thing too is that when people have their vehicles, as I do in my home, and as I mentioned earlier in my highlights, is that we ask folks to use their driveways to park their vehicles. And if they don't have the space, certainly to try to make arrangements with some of their neighbors that have space on their driveways to park their cars. We will continue to look at this. This is something that you've brought up to me personally, and you've brought it up here as well. And I will speak to my services to make sure, is it something that we can look at throughout the territory? If we were to do something like that, we would need to do it throughout the territory and not piecemeal by sector, because it is a bylaw that we would have to look at changing. And that takes some time. In the short term, I will speak to my services this week and see if it's something that we could do specifically there as we move forward for this winter. In the meantime, if we're allowed to do it, knowing that we have a bylaw that does not permit for that, and if it's something that is doable temporarily, then certainly I will make sure that I speak to our experts and they will inform us as council correctly to make sure to tell us if it's doable or not. But please feel free, Mrs. Starnes, to reach out to me as you always do in the past, and I'll be happy to discuss that with you a little further. And thank you very much for taking the time to write. Madame Cloutier. Yes, so the fifth question is from Martha Bond. Regarding items 20.06, rejecting tenders for some activities related to sewage system, who controls the Direction de Réseau d'eau? Why can they not guarantee the funds, and will this lack of maintenance cause problems for Pierrefonds Roxborough resident? Monsieur le Maire. Merci. Mrs. Bond, thank you very much for writing the question, and I hope you're well. In fact, in a perfect world, it would be great if we had the funds and that we would be able to use at our disposal anytime we felt the need that we needed to address the waterworks system. But to give you a more technical answer, because I think it's important that we best understand how these things work when we are with Montreal. The water service is a central service of the City of Montreal. The mode of governance of central services is designed as follows. Each central services has a department director who reports to a deputy director general. The director of the Water Service Department reports to the Deputy Director General of Mobility and Attractiveness. These are services in Montreal. The operating budget that finances this type of activity is an annual budget. And this budget is authorized annually. The service cannot authorize an expenditure
over several years without knowing its long-term funding. The non-funding of this maintenance activity could cause problems in the sewer network in the longer term. But as we've always done in the past, Mrs. Bond, the borough is in a preparation for transitional measures. That means that we will do everything that we can internally to make sure that it doesn't cause an issue short term, and we will work towards finding the more longer term solutions with Montreal. But the quick answer to your question is that it's not going to cause any issues for us locally at this point, but we were still exploring the options that we have to make sure that we carry out this work in a timely manner. Thank you, Mrs. Bond, and I hope you're well, and we hope to see you soon. Madame Cloutier. So the last question comes from James Bond. Regarding items 20.05, canceling the tendering process for project SP-2021-12 related to mitigation measures for spring flooding, can you elaborate the context for this motion and why it is not going forward? What action has the borough taken or planned to take, either directly or via the City of Montreal or province, to obtain federal grants for this type of work, studying, engineering, construction? Monsieur le Maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mr. Bond, thank you very much for the question. And in fact, we're always disappointed when we have to cancel the tendering process and refuse any contract that's submitted or a quote that's submitted to the city, simply because we wouldn't go through with it if we didn't think it was necessary. And so, responsible for the public purse, we have to make a responsible decision. And when the costs are elevated to the extent that they are when the quotes come in, we have to do the responsible thing and refuse, go back to the drawing board and see how we can best approach this for the next time we go out to tender, to make sure that it meets our expectations, but also respectfully, addresses the capacity of our taxpayer to pay. If I can tell you what we've done in the past, if you followed us here and if you followed what I've been saying for the number of years that we've been affected with the flooding, whether we wanted to or not, we have become now experts in crisis management and in flood prevention, in the temporary measures that we put in place. Since 2017, we've invested hundreds of thousands of dollars on local preventative measures. We've created an intervention plan that we update every year with our services to make sure that we address every sector in our community. There's about 5 or 6 of them throughout the 30-kilometer waterfront that are problematic, that we make sure that we address in a way that is unique to that sector itself. We've also, as you've heard in the past, continued and will continue to work with all levels of government. Number one, to make them understand the reality of Pierrefonds Roxborough when it comes to flooding and crisis management. Make them understand the needs that we have directly, not only in temporary measures, but in permanent solutions that need to be analyzed and studied, as you mentioned, to make sure that we get it right. Not only in our community, but how it affects neighboring communities downriver that may be impacted by the measures we put in place in a permanent fashion. What we're hoping to do and to get for the borough is, as I mentioned before for another file, is to have the funding given to us directly, to make sure that Montreal, in their budget plan, project an amount that can be available to the boroughs in preventative measures, and not have us wait for a decree that emergency measures are launched for us to be able to mobilize. And so we've put all that in place locally to be able to address those issues quicker. And this is what we will continue to do, Mr. Bond, and we will continue to represent the neighborhoods that are affected by flooding in all our community with all the government levels, to try to find some common ground. And number one, have them understand the reality of where we live and give us the opportunity to use that expertise with our services and our incredible, exceptional, extraordinary employees that have put all of this in place with us,
that have done a remarkable job in saving our community, but we can't sit back now. And so your question is pertinent at this point. We are continuing, now that we've started our mandate, we will continue once again doing exactly what we've done in the past to try to make them all understand the true need of Pierrefonds Roxborough and finding solutions that make sense, that respect the environment, and that protect our community and our citizens that live here. Mr. Bond, thank you very much for asking the question, and I wish you a pleasant evening as well. On commence maintenant avec l'ordre du jour. On est au 10-03. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Monsieur Tarakjan, merci. « 10-04. Que soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 octobre 2021 à 19 h, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2021 à 9 h 30, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2021 à 19 h, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2021 à 13 h. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Leroux, merci beaucoup. 10-05. Que soit adopté le calendrier établissant la date et l'heure du début des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2022. Je propose. J'appuie, je suis par téléphone, Monsieur le maire, j'ai perdu la connexion. Merci, excusez-moi. Monsieur Langevin et Madame Talbot, merci beaucoup. 10-06. Que le Conseil prenne acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des conseillers d'arrondissement de Pierrefonds Roxborough, Mme Louise Leroux et M. Shahid Tarakjan, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot, M. Langevin, merci. 10-07. Que soit adoptée la motion des arrondissements appuyant la déclaration adoptée à l'unanimité par le Conseil municipal le 23 août 2021, reconnaissant ainsi toute l'importance du loisir public à Montréal. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Tarakjan, merci. 20.01. Que soit offert au Conseil municipal en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, que l'arrondissement de Pierrefonds Roxborough prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de réfection de trottoirs sur diverses rues artérielles de l'arrondissement de Pierrefonds Roxborough dans le cadre du programme de maintien des infrastructures, réfection mineure de trottoirs, que soit autorisé le paiement d'une somme de 160 000 $, taxes incluses, et que soit imputée cette dépense assumée entièrement par la Direction de la mobilité conformément aux informations financières contenues au sommaire décisionnel. Je propose. Allô? Bien, 0. Madame Talbot et M. Langevin, merci. 20.02. Que soit octroyé le contrat 21-18-951 à Tessier Récréoparc Inc. pour le montant de sa soumission, soit 97 444, taxes incluses pour la fourniture et la livraison des jeux d'eau de parc de Deauville dans l'arrondissement de Pierrefonds Roxborough et que soit autorisée une dépense maximale de 117 638 et 5 taxes incluses, dont 112 036 et 24 taxes incluses pour le contrat de l'entrepreneur et 5 601,81 taxes incluses pour les contingences. Le 20-02. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan et Madame Talbot, merci. « 20-03. Que soit octroyé le contrat 21-18-925 à Technosport Inc.
pour le montant de sa soumission, soit 635 380, taxes incluses pour la fourniture, la livraison et l'installation des équipements de jeu pour les enfants de 2 à 5 ans, de 5 à 12 ans et de 12 à 15 ans au parc de Deauville dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et que soit autorisée une dépense maximale de 767 054 et 57, taxes incluses, dont 730 528 et 16 taxes incluses pour le contrat de l'entrepreneur et 36 526 et 41 taxes incluses pour les contingences, qui est le 2003. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Tarakjan, mesdames et messieurs, ces deux projets, c'est des projets d'amélioration pour les jeunes familles, surtout, qui demeurent près du parc Deauville. C'est des projets qu'on avait annoncés l'année dernière. Et là, les projets se réalisent et on espère de les avoir pour l'été prochain. C'est des jeux d'eau pour les enfants, mais aussi les appareils de jeu d'enfants pour les âges mentionnés. On va refaire les parcs comme on a fait depuis des années, puis maintenant on est rendu dans l'ouest, dans le parc Deauville. C'est un atout dans ce secteur. 2004. That be granted contract SP 2021-8 to Agence de planification urbaine et régionale for the amount of its tender for the maximum sum of $61,546 and 12 taxes included for professional services for the elaboration of the detailed planning specific urbanism project for the Boulevard St. Charles sector in the borough of Pierrefonds-Roxboro, and that be authorized a total expense of $70,778 and 4 taxes included, which covers the contractor's contract, $61,546 and 12 taxes included, and the 15% contingencies that are $9,231 and 92 taxes included. I propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Tarakjan, ça c'est le projet qu'on avait discuté l'année dernière pour le boulevard Saint-Charles, pour créer le PPU. Ça avance ce dossier et là, en temps et lieu, on va impliquer le public aussi pour connaître un peu c'est quoi ce projet-là et la planification, la consultation, comment on va intégrer les citoyens dans le processus. On va annoncer ça très, très, très bientôt. Partout dans les médias sociaux, le site web aussi de l'arrondissement. 2005. Que soit annulé le processus d'appel d'offres pour le projet SP 2021-12 pour des services professionnels pour préparer un plan intégré de contrôle et d'atténuation des risques associés aux crues, inondations printanières. Dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le prix était trop élevé par rapport à l'estimation interne. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 2006. Rejeter les soumissions de l'appel d'offres public 21-18-813 pour le service de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites d'égout, incluant le transport et la disposition des résidus pour la période du 16 septembre 2021 à 31 décembre 2023 pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, compte tenu que la dépense pour cette activité est sous la gouverne de la Direction des réseaux d'eau, étant donné que ce service est incapable de garantir les sommes nécessaires à l'octroi de ce contrat pour l'année 2022 et suivante, la Direction des travaux publics ne peut pas octroyer le contrat 21-18-813. C'est le 2006. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Tarakjan, et comme j'ai dit ce soir, on travaille présentement avec les services pour trouver d'autres solutions pour ce dossier. 30-01. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 272 299,35 pour la période du 28 août au 29 octobre 2021. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 40.01. Que soit adopté le règlement C29-01-30 sur la tarification des divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2022. C'est le 40.01. Je propose. Et j'appuie.
Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 4002, que soit adopté le règlement CR 29-01-31 concernant la taxe relative aux services pour l'exercice financier de 2022. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Madame Talbot, merci. 4003, que soit adopté le premier projet de résolution pour le PP 2021-005 visant à accorder pour l'emplacement identifié comme étant le lot 1388636 du cadastre du Québec situé au 10 406 boulevard Gouin-Ouest, l'autorisation d'occuper le bâtiment à des fins résidentielles d'un maximum de 3 logements, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement du zonage CR 29-0040. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. 4004. That be accepted the Municipal Council's offer in accordance with Article 85 of the Charter of the Ville de Montréal Métropole du Québec regarding the assumption of responsibility by the Bureau de la Transition écologique et de la Résilience for the management of permits and pesticides use records in relation to the application of the bylaw on the sale and use of pesticides. 4004. I propose. I concur. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. 4005. Que soit approuvée l'opération cadastrale créant les lots 6450-507 et 6450-508 au 86 rue Des-Lauriers sur la minute 17-231, préparée par l'arpenteur géomètre Frédéric Brisson, et que soit accepté dans le cadre de l'émission du permis de lotissement le paiement au montant de 36 200 comme frais de part selon le règlement numéro 17-055 relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien, de l'amélioration des parcs, de terrains de jeu et des préservations d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal, 4005. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. Le 4006, que soit approuvé le PIA construction de nouveaux bâtiments unifamiliales isolés de 2 étages au 6 13e rue, qui est le lot 1391018. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 4007, que soit approuvé le PIA construction de nouveaux bâtiments unifamiliales isolés aux 2 étages au 84 rue des Lauriers, le lot projeté 6 450 508. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin. 40.08. Que soit approuvé le PIA construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé aux 2 étages au 88 rue de Laurier, le lot projeté à 6 450 507. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. Le 4009. Que soit approuvé le procès verbal, les procès-verbaux du Comité de signalisation et sécurité routière du 23 septembre et du 21 octobre 2021, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds soit modifiée comme suit. Que le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville Roxboro soit modifié comme suit. Numéro 1, rue Antoine Faucon. Que soient installées des balises flexibles indiquant le 40 km/h sur la ligne axiale sur la rue Antoine Faucon entre l'avenue du Château-Pierrefonds et la rue Foster, entre la rue Descageux et la rue Grilly, entre la rue Birolo et le boulevard Saint-Charles, tel qu'indiqué au croquis numéro 19-27-5245-1, 19-27-5245-2 et 19
2020-275245-3, 6 juin. Le numéro 2, c'est la rue Sherwood. Que soit installé un dos down avec dimension, marquage et signalisation conforme aux normes du tome V de Transport Québec sur la rue Sherwood entre la rue Dalhousie et l'avenue de Versailles vers le centre de Tronçon près de 13 119 rue Sherwood à une distance égale des entrées charretières telles qu'indiquées au croquis numéro 20 13 14 91 6 juin. 4009. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Tarakjan, merci. Le 5101. Que soit approuvé le renouvellement de Monsieur Tony Lucadamo à titre de membre de vice-président pour le comité consultatif d'urbanisme à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une période de 2 ans. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci beaucoup. 5102. Que soit approuvée la nomination du président, M. Benoît Langevin, conseiller de ville pour le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une période de 2 ans. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Tarakjan, merci. 6101. Que le Conseil prenne acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 6 octobre 2021. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Talbot, merci. Ça nous amène à la fin, le 7001, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Leroux, merci. À toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux Noël, bonne année, les meilleurs vœux. Profitez de la famille et des proches. Une chose est sûre, que la pandémie a donné beaucoup plus de temps en famille et je vous souhaite des fêtes extraordinaires avec vos proches. Soyez prudents. I'd like to wish everyone a Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays from all of us to all of you. Benefit from the moments with our families and the people that are closest to us. If the pandemic has taught us one thing, it has taught us to be closer with our families, and I wish you all the ability to be able to do that and health and happiness in the new year. Merci et bonsoir à tous.